Good evening, everyone. Welcome to the today's session. In this session, we are going to talk about electric field in the vector form. Meanwhile, the electric field lines, and I am thinking that means I am planning to give 2 to 4 challenger questions on the Telegram from 10th of the October. See, for the notes and all, you can click this link and you can get the daily notes. Okay, so this is the good evening, ma. This is the Telegram channel. I'm going to upload. Give me some 1 day time so that I can upload units and measurements, motion in a straight line, and motion in a plane lecture completely on this particular Telegram channel. Okay, and meanwhile, daily, like after some 2-3 days, that means from the 10th onwards, I'm going to give some 2 to 3 or 4 questions which are challenger questions, so that your so-called your mind will get what benefited of approaching the questions. Okay, and we will bring something good as soon as the demands come from your side. Okay, let us not waste our time, let us dwell into the lecture. Okay, see here, in today's lecture, first topic that I'm going to talk is the electric field due to a thread. ಒಂದು ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, I have a thread. Listen, I have a thread. This is a thread. Let me change the color. This is a thread. This thread is given a positive charge. That is called as what? Linear charge density. That is represented by what? Lambda. ಈಗ at some distance r, I need to find out what? Electric field. I need to find out what? Electric field. This is 90 degree. What happened, Ra? This is 90 degree. At this point, I need to find what? Electric field. Listen here, for this one, there is no need of finding what, ma? No need of doing the derivation. It is not needed. See here, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it is going like this. Every point, whatever the point you take, it will go like this. Electric field at this particular point, it will go like this at every point from this region, right? See here, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಓಕೆ, thread is a bad conductor of electricity, then how positive electricity come in? I am not able to understand your question, ma. Okay, listen. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. In this case, when I take up, I'll get two things here. One is electric field. This is perpendicular, and this is the electric field parallel to this thread. You can cover from my channel.
ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು 11th ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈಲಿ 2 lectures. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲಿ one lecture, one day ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ so called what 11th, another day, that means one day 11th, one day 12th, one day 11th, one day 12th. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. Understood? Some distance are from this point, I need to find out the electric field. I'll consider this a point as P. See here, ಒಂದು end ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಮಾ θ1 ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ θ2. ಓಕೆ, angle made by one of the end is what? This is, I will say θ2, this is what? θ1. Electric field perpendicular, this is the electric field. The current electricity, we will see how current is going to flow. Electric field perpendicular is what? K lambda by R. Okay, sin θ1 plus sin θ2. No need to go for what derivation. Parallel electric field is given by what? K lambda by R, K lambda by R cos θ1 minus what? Cos θ2. Okay na? See here derivation is not needed. Derivation is what? Not needed. Listen here. θ1 is the angle. If you want to define theta's, θ1 is the angle from where perpendicular to one of the end. Then θ2 is the angle, okay, from perpendicular to other end. See here, this is the angle θ1 from one of the end which is perpendicular to what? Which is perpendicular to what? One of the end. And θ2 is the angle from another end which is perpendicular to this end. This is perpendicularity. This is the θ2. Angle from one of the end. This θ1 is the angle from another end. See here how we are going to apply this. See, electric field due to what ma thread anta kelidaga, I have to look for what? One end ಇಂದ ಎಷ್ಟು angle ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Understood? ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? θ1. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? θ1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಲಿಸನ್ ಹೌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ? ಸಿ ಹಿಯರ್, if I go for infinite wire, infinite wire ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಸನ್, this is the infinite end. This is given what? Negative charge. I'll check. This is given negative charge. So perpendicular to this at some distance r from this particular what? Wire or thread, I need to find out what? Electric field at this point. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ ತನಕ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? θ1 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಎಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತಾ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
It is infinite na, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. That time theta 2 is also what, 90 degree. In that case see here, ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಥೀಟಾ 2 ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಥೀಟಾ 1 is also what, 90 degree. This is the infinite wire. ಇವಾಗ here E parallel electric field is given by what, due to the thread K lambda by R mod of cos theta 1 minus cos theta 2. Here theta 1 and theta 2 is what, 90 degree. In that case it will be equal to K lambda by R, that is cos 90 minus cos 90. Cos 90 value is what, 0. So from here it is what, 0 is the electric field along what, parallel. What about perpendicular electric field? Perpendicular electric field ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is K lambda by R sin theta 1 plus sin theta 2. In that case sin 90 plus sin 90, that means K lambda by R sin 90 plus sin 90. So from here that is equal to 2K lambda by what, R. This is your what, perpendicular electric field. See, ಈ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. That means electric field is coming towards the charged one. Okay, then if I go for semi infinite wire anna consider madadre, see here enadu semi infinite wire. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? This is the semi-infinite wire. Acha. Listen here. From this point, at some distance r, I need to find the electric field. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, I need to find what? Electric field at this point. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೈರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ವೈರ್, ಇದು ಬೇರೆ ವೈರ್. ಇದು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಾನು ಆಗ್ತಾ 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 ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಥೀಟಾ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 2 ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0. ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್. This is also equal to what? K lambda by R, because E parallel is equal to K lambda by R cos of 90 minus cos 0 in on the side. So here cos 90 is what? 0. Cos 0 is what? 1 minus 1, but you are having what? Mod. So it will be equal to what? K lambda by R. When I go for what? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 0 ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸೈನ್ 0 is 0, ಸೈನ್ 90 is what? This is not mod. Okay, sine 90 is what? 1. So it is equal to what? K lambda by R. This is parallel and this is what? Perpendicular. Understood? Next, ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ 6 ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ರೈಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಥೀಟಾ 2 ಇಸ್ ವಾಟ್? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋ ಆಂಗಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಈ perpendicular comes out to be what? K lambda by R. Here E parallel is equal to what? K lambda by R. Understood ma? Understood? This is the electric field due to what? Thread. Next, if I wanted to write, I'll give the combination of these things. Find electric field at point O. Here. This is the O point. Here this is how they have given. Okay, from here to here it is what? R. Here the charge density is what? A linear charge density is there. Linear charge density, that is what? Lambda is there. So in that case they are asking you to find out what? Electric field at the point O. This is the question from one of the greatest book for physics. Okay, listen here. Here this is the point O. Okay, illinda illi tanaka it is looking like a semi infinite wire.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is looking like a semi infinite wire. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is looking like what? A semi circular ring. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is looking like what? Semi circular ring. See here, you have given what? Positive charge here. This is your what? Semi circular ring. This is your what? Semi circular ring. This semi circular ring ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see here, at this point of what thing, you need to find out what? Electric field. See, this is also given positive charge, semi infinite wires. In the semi infinite wire you are having what? Positive charge. Okay sir, semi infinite wire in the e point in the, if I wanted to consider ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ k lambda by r ಬರುತ್ತೆ. Next, ಈ ಕಡೆಗೆ parallel, that is k lambda by r ಬರುತ್ತೆ. Next, because of this semi infinite wire, if I wanted to go semi infinite wire, because of this one perpendicular, it is what? K lambda by r. Next, in this direction parallel, that is what? K lambda by r. Okay, now if I go for what? This semicircular ring, semicircular ring do electric field ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? 2k lambda by r sin 180 by what? Ma 2, because the angle up to what? This O is what? 180 degree. So this is equal to what? Sin 91, that is equal to 2k lambda by r. So this is actually happening in this direction, right? This is what? 2k lambda by r. Now see here sir, illi k lambda by r, k lambda by r opposite and equal. Now ee kade 2k lambda by r, ee kade 2k lambda by r opposite and equal. Ella hoytu sir. Net electric field at this point what? O is what? 0. Net electric field at the point O is what? 0. Understood what I am saying? Right? If ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ಮೂರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್, ಎರಡು ಏನು? ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್, and due to all this stuff here you will get what? Parallel, that is k lambda by r. Because of this stuff it is what? K lambda by r. Again because of all this stuff here you will get what? K lambda by r, which is parallel. Because of this so called what? Semi circular ring, electric field is going in this direction because it is a positive one, that is 2k lambda by r. That is calculated by what? 2k lambda by what? r sin theta upon what? To calculate the electric field due to what? Semicircular ring. In the previous lectures we have seen this. Okay, if you have, like, you can try this as a homework. For this one, try this as a homework and post me the answer in the comment section. Comment section में comment आए. Listen here. Now, the next topic is electric field in vector form. Electric field in what?
ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. At some point I need to find out what electric field. This is the r bar, right? So this is direction of r bar is what? R cap. E direction is nothing but what? At this point magnitude of electric field is given by what? kq by what? r square. See here how I am going to write the electric field in the vector form anta andre electric field is a vector quantity. It is a vector quantity. How I am going to write? In the sense magnitude of electric field and the direction of what? Electric field. This is the value and this is the direction. See here, electric field calculated by kq by what? R square, and what is that? Direction of the electric field. ಸಿ ಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ electric field is calculated by what? kq by what? R square. Here r cap upon what? R. This can be calculated by what? kq up kq. See, kq upon what? R cube into what? R cap. Not R cap, it is R bar. This is how I am going to find out what? Electric field. Keep this in your fingertips. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? kq by r square into what? E cap. That is calculated by, that means electric field ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಈ ಆರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಹೌ? ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, this is the plane. Okay, I have one so-called positive charge which is of 2 microcoulomb, I'll say. Okay, and at some distance I need to find at this point A, that is I'll say 2 comma 1 comma 3. This point I'll say 1 comma, oh my god, what has happened? System got hanged, ma. My system got hanged. System is not working.